నమస్తే అండి. ఏప్రిల్ 17 ఏప్రిల్ 16వ తారీఖు సాయంత్రం అమెరికా ఈస్ట్ కోస్ట్ సమయంలో తానా వాళ్ళు ఒక ఇమిగ్రేషన్ సెమినార్ లాగా ఆహ్, ఆర్గనైజ్ చేశారు. స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఎఫ్-1 వీసాస్ రివొకేషన్స్ గురించిన ప్రశ్నలుంటే అడగడం కోసం ముగ్గురు ఇండియన్ ఆహ్, ఇండియన్ అమెరికన్ అటార్నీస్ దే ఫీల్డెడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దట్ కాల్. దానికి సంబంధించిన సమీక్షలాగా ఈ వీడియోలో పెడుతున్నాను. ఆ అటార్నీస్ వచ్చి భాను ఇంద్ర, జనేత కంచెల్ల, స్వప్న కిలాని. సో నైస్ ఆఫ్ దెమ్ టు స్పెండ్ సో మచ్ టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ అండి. కాల్ ఒక 90 నిమిషాలు నడిచింది. చాలా అంశాలు కవర్ చేశారు. మెయిన్ టాపిక్ వచ్చేసి F1 వీసా రివొకేషన్‌కి సంబంధించింది. దానికి ఏం చేయాలి? వాట్ ఆర్ దేర్ ఆప్షన్స్ అనే దాని గురించి. సో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను నేను. H1B మీద చాలా దే గాట్ వెరీ టెక్నికల్. నేనేం చేశానంటే ఈ డాక్యుమెంట్ నేను సమ్మరీగా ప్రిపేర్ చేసిన డాక్యుమెంట్ ఈ వీడియోకి కింద లింక్ పెడతాను. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని పూర్తిగా చదవండి. బట్ ఐ విల్ వోకలైజ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ పాయింట్స్ విచ్ ఐ థాట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అవి మాత్రం చెప్తాననమాట. నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు అడగడానికి. నేనేంటంటే ఫ్రమ్ ఫ్యాకల్టీ పర్స్పెక్టివ్ మేమేం చేయగలం అనేది. అంటే ఒక ఉదాహరణకి ఏం చెప్పానంటే ఒక స్టూడెంట్ సివిస్‌లో టెర్మినేట్ చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దెమ్ వి డోంట్ నో. ఫ్యాకల్టీకి పూర్తిగా ఐడియా లేదు. అంటే లాంగ్ టైమ్ అగో ఇలాంటివన్నీ ఐడియాస్ ఉన్నాయి కానీ వెన్ ఐ వాజ్ ఎఫ్-1 స్టూడెంట్ అలాంటివన్నీ అప్పుడు పరిస్థితులు వేరు, ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరు. సో దేర్ ఈస్ సో మచ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ కదా! సో టెర్మినేషన్ నోటీస్ వస్తే ఏం చేయాలి అన్నది దాని గురించి కొంత క్లారిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళు. యాస్ ఇట్ గోస్ డౌన్. బట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాకల్టీ పర్స్పెక్టివ్ ఒక డిఫెన్స్ డెసిటేషన్ డిఫెన్స్ కానీ థీసిస్ డిఫెన్స్ కానీ పెట్టుకుని ఉంటే let us say the student doesn't show up for the defense. Uh, then we don't know what exactly happened to the student. There could be any number of things, like he might have been arrested, deported, ilati, fear and faculty are really asking these questions. And the second thing is what faculty, I can speak for general faculty, and not a single person I came across who's not outraged by this. That's totally different. And their primary responsibilities for their student, but also uh, they have to do what is legal. At the same time, we want to help the students. We don't know how. The most important thing that came out of this call, out of my question is also, they're filing a class action lawsuit. ఇండివిజువల్ కేసెస్ని ఫైట్ చేస్తూనే ఒక క్లాస్ యాక్షన్ లా సూట్ ఫైల్ చేసినారు. అండ్ భాను గారు చెప్పడం బై మండే దే గోయింగ్ టు ఫైల్ దిస్. క్లాస్ యాక్షన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని తీసుకుంటారు ఇందులో. నిన్నటి న్యూస్ ప్రకారం మోర్ దెన్ 900 స్టూడెంట్స్ F-1 visas were terminated. So all of them can join this class even after the suit was filed, right? What comes out of it, we don't know. Lawyerలు చెప్పేది ఏంటంటే this is the courts are the only places where they can fight this while fighting individual cases. So as with the specific question about students, yeah, it is very unsettling, depressing, and downright like completely defeated state lo untaru. And then you have work to do. Civis lo termination అయిపోతే you still have to graduate, right? I'm hoping whatever, even if you're out of status, you'll be allowed to take exams and all that. It's very difficult to focus on exams or dissertation defense. You got to do. So that is what I say that as a professor. So one of the attorneys said, do not hide but seek legal remedy and continue to do what you want, what you're supposed to do. మండేలో ఫైల్ చేస్తా ఉన్నారు. సో ది సే సివిస్లో టెర్మినేట్ చేస్తే ల్యాక్ ఆఫ్ గ్రేస్ పీరియడ్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ మీన్స్ as soon as you are terminated in civis, you are out of status. That means technically you are in you're an illegal, what they call it. First file for reinstatement of F-1 with all the documents you can. Some schools ఇప్పుడు రీఇన్స్టేట్మెంట్కి చేయాలంటే స్కూల్ సపోర్ట్ కావాలి, కాలేజ్ సపోర్ట్. Some schools are, they're hesitant. Unfortunately,
this is something in administrative decision, right? Because administrative decisions వచ్చేసరికి లీగల్ కౌన్సిల్, యూనివర్సిటీ లీగల్ కౌన్సిల్ ఏం చెప్తే చేస్తారు వాళ్ళు. It may be something the president wants to do something, but they don't go against university president. I mean, not US president. యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ అలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీళ్ళకి స్టూడెంట్కి ఎంత సపోర్ట్ చేయాలన్నా లీగల్ కౌన్సిల్ ఏం చెప్తే అది చెప్తారు. అన్ఫార్చునేట్ రియాలిటీ ఏంటంటేనండి, డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టేట్ యు ఆర్ ఇన్, ఇప్పుడు ఆ స్టేట్ అటార్నీ జనరల్ రిపబ్లికనా డెమోక్రాటా దాన్ని బట్టి కూడా ఈ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ యూనివర్సిటీలో చదువుకునే వాళ్ళకి ఆ లీగల్ కౌన్సిల్స్, చీఫ్ లీగల్ కౌన్సిల్ యూనివర్సిటీకి ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళంతా పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్స్. సో దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ పవర్ ఆన్ ద ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్. వాళ్ళ పాలిటిక్స్ డిక్టేట్ చేస్తాయి ఏ పాలసీ అనేది. రిపబ్లికన్ గవర్నర్ ఉన్నారు అనుకోండి, సపోజ్ మీకు ఫ్లోరిడా స్టేట్లో ఉంటే it's very likely they will not ask you to ask, they will not advise international students office to reinstate. So ఇలాంటి లొసుకులు ఉంటాయి. So unfortunate, that's an unfortunate reality. But one thing I can tell you is, from the faculty circles I'm in touch with, there's a unanimous outrage and support for the students, regardless of the reasons that are being given the visa revocations. I know it's not much helpful, but this is a message I would like to pass on. ఈ ఏలియన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఎంఫసైజ్ చేశారు బాగా. దిస్ ఇస్ త్రూ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్. ఇది February 26th ఎఫెక్ట్లోకి వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ జనవరిలోనే సైన్ చేసినట్టున్నాడు. 30 days కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఈ దేశంలో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. 14 ఏళ్ళ కంటే యంగర్ కిడ్స్ అయితే పేరెంట్స్ రిజిస్టర్ చేయాలి. అబౌవ్ 14 years అంటూ దే విల్ ఈవెన్ బి ఫింగర్ ప్రింటెడ్. బై ద వే, ఈ డాక్యుమెంట్ కింద యూట్యూబ్లో ఒక లింక్ పెడతాను, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇందులోనే ఎక్కడ ఉంది, బేసికల్గా సమ్ పీపుల్ ఆస్క్, do we need to carry what kind of documents అనేది. Well, I'm hoping TANA వాళ్ళు ఈ వీడియో రికార్డింగ్ ఎక్కడ they will make it available, but I only got these notes from the transcript. ఇంకోటి, ఐస్ మీ దగ్గరకు వస్తే మీరేం చేయాలి? రిమైన్ కామ్, ఆస్క్ ఫర్ అన్ అటార్నీ. దట్స్ వాట్ జనతా గారు చెప్పారు. ఇంకొక ప్రశ్న ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారు, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా చేస్తుందా ఇందులో అని. బేసికల్గా నాట్ దట్ అటార్నీస్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఏమి ఉన్నట్టు తెలీదు. దే డోంట్ నో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఎఫర్ట్స్ టు రీచ్ అవుట్ టు ది ఇండియన్ గవర్నమెంట్. TANA ఆఫీసర్స్ ఏమన్నారంటే, బికాస్ దే డూ దిస్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్, దే ట్రై టు ఎస్కలేట్ దిస్ టు higher echelons of Indian government. Maybe US embassy can petition పెడతారో నాకు తెలీదు. I'm a member of TANA and ATA, but I'm not an officer. I don't know what their deliberations are. Okay, ఇక్కడ ఉంది ఈ నోట్లో. TANA clarified that primary act as a community leaders and facilitators helping to educate the community on these issues. They advise that individual cases are best handled by attorneys. That's very standard operating guidelines కదా. ఇండివిజువల్ కేసెస్లో దానికి ఉండే లోసులన్నీ ఒక అటార్నీతోనే మాట్లాడుతుంది. జనరలైజ్డ్, దిస్ ఇస్ ఆల్ జనరలైజ్డ్ అడ్వైస్ అని మాత్రం గమనించండి. ఇంకోటి, డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ కేమ్ రిపీటెడ్లీ అండి, అండ్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ద మోస్ట్ కామన్ అఫెన్స్ దీనికి, ఈ వీసా రెవొకేషన్స్కి. స్పీడింగ్ టికెట్ సస్పెండెడ్ డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ మీద చేయటం, అండ్ దెన్ సమ్ కేసెస్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్. కొన్ని చోట్ల ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకున్నారు, ఈవెన్ దో దెర్ వాజ్ నో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్స్ ఏం చేయకపోయినా కానీ దే వర్ సమ్హౌ బ్రాండెడ్ యాజ్ క్రిమినల్స్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద callers because there is no reason to doubt, right? But I'm just saying it is also possible that people may be embarrassed to say certain details when they're calling. So I understand that. డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ కి సంబంధించిన
లొసుగులన్నీ ప్రస్ఫుటంగా వచ్చినాయి ఇందులో. ఒకటి, మీరు ప్లేస్ మార్చినప్పుడు డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ మీద అడ్రస్ మార్చకపోవడం లాంటిది. అలాగే మీకు స్పీడింగ్ టికెట్ వస్తే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం, అలాగే తెలియకపోవడం. ఇది ఐ మీన్ దీస్ ఆర్ సంథింగ్స్ లైక్ ఇంతకుముందు నేను చేసిన లైవ్ షోలో కిరణ్ గారు నేను మాట్లాడినప్పుడు వీ టాక్డ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒకటి, టెంపరరీ రిస్ట్రైనింగ్ ఆర్డర్ అండ్ వర్క్ ఆథరైజేషన్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మరి టీఆర్ఓల ఎంత ప్రివలెంటో నాకు తెలియదు. అది ఇండివిజువల్ కేసెస్ మీద. ఇప్పుడు ఐస్ మీద ఒక టెంపరరీ రిస్ట్రైనింగ్ ఆర్డర్ ఉందనుకోండి, that only gives you legal status to stay here. That does not necessarily mean that entitles you for an employment. H1 లో ఉన్న వాళ్ళకి అనుకుంటా ఇది మాట్లాడి, H1 or OPT లో ఉన్న వాళ్ళ కోసం. సో మోస్ట్ ఈ సివిస్, of course, many people know సివిస్ కి F1 and J1 వీసాలకి సివిస్ F1 and probably F4 కూడా. I don't know. మీకే తెలియాలి, those who are interested in it. F1 రివోక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డిపెండెంట్ వీసా F4 మే బి రివోక్డ్ కదా. I think that's how it works. Safety and legal status. ఒకటి, you have to remember the moment your status is revoked in CVS, you technically become illegal. It's all the more important. Like reinstatement ki apply cheste, technically, my opinion, I don't remember what the lawyer said. My opinion, once your petition is filed, that means you will have some eligibility to stay. That's my understanding of it. But they may say it is a gray area, and also this administration, you never know with them. So what lawyers are advising is, don't get into trouble with the law. If you are applying for reinstatement, don't get into trouble with the law. This is the summary I can tell, but there are other things, and I also took notes while the call was going on. ఈ నోట్స్ ఏంటంటే కామెంట్స్ పోస్ట్ చేసిన దాంట్లో కొన్ని నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన వాటి గురించి నోట్స్ తీసుకున్నాను. ఒకటి, సిరీస్లో యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇండియాకి వెళ్ళడానికి భయపడుతున్నారు. I don't know what to say other than I'm outraged about it. I will save my outrage for another video, but in this one I want to stick to summarizing this call. Well, ఇంతకు ముందే మెన్షన్ చేశాను, H1Bలో ఉన్నాను, నా వెంట ఎప్పుడు ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి అని అడిగాడు. Most likely you will have better idea than I do. Even citizens are, ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చెప్పాను చూసారు, మా నైబర్ వాళ్ళు, they're carrying the pictures of their passport on the phone just in case, because they are brown skin. But after termination, how long they are going to detain? One of the biggest worries అందరు కామెంట్స్ లో చూసింది ఏంటంటే, టెర్మినేషన్ అవుతుంది ఏంటి, ఆర్ దే గోయింగ్ టు సే లైక్ ఏ వీక్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐసీ ఇస్ గోయింగ్ టు షో అప్ అండ్ దెన్ డిటైన్ అస్ అన్న భయంలో ఉన్నారు. టుడే ఇస్ April 17th. మా యూనివర్సిటీలో మే ఫస్ట్ వీక్లో క్లాసెస్ అయిపోతాయి. అంటే మే 3rd ఎప్పుడు 5th, అండ్ టేక్స్ అబౌట్ 2 weeks ఆఫ్టర్ దట్ ఇది గ్రేడ్స్ అన్ని ఇచ్చి ఫైనలైజ్ చేయటం. సో ఇప్పుడు April 1st ఈ రోజుల్లో, April 1st నుంచి ఇప్పటికి టెర్మినేట్ అయిన వాళ్ళకి, they have to write the final exams. I don't know. ఇంకొక కామెంట్ ఆయన ఎవరో పెట్టారు, ఆయన గ్రీన్ కార్డ్ ఉందట. ఆయన ఆవిడ మర్చిపోయాను. గ్రీన్ కార్డ్ ఉంది, షికాగోలో ల్యాండ్ అయినప్పుడు డిక్లేర్ చేసే, కస్టమ్స్లో డిక్లేర్ చేయడానికంటే దే డిడ్ నాట్ డిక్లేర్ జ్యువెలరీ. సెర్చ్ చేశారు, దే ఫౌండ్ లాట్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ. $1,300 ఫైన్ కట్టించుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇండియాకి వెళ్ళి ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చినా కానీ మొత్తం సెర్చ్ చేస్తున్నారట. అంటే దే ఆర్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డేటాబేస్. సో I understand this kind of a fear is there. Even this happened during Biden administration. ఇప్పుడు ట్రంప్ టైంలో అవ్వలేదు. ఇంకొక interesting thing అండి, I know a lot of people who are on H1, they bought houses, right? ఇప్పుడు ఉద్యోగం పోయి and then they H1B is not
యాక్టివ్ ఎనీమోర్. ఇండియాకి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తే అంత క్విక్గా ఇల్లు అమ్మటం అంత కుదరదు కదా, అక్కడికి వెళ్ళి అమ్ముకోవచ్చా, ఇది ఒక ప్రశ్న. ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్ టు దట్ బికాస్ లాయర్స్ ఈ కామెంట్స్కి అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇవ్వలేదు. Again, suspended driver's license is also showing up in the comments quite a bit. Cook, one other person, OPT terminate చేశారు. Simultaneously, this person was picked for H1B. So, is he out of status or is he in status? That's a very good question. I don't know. Maybe I'll get one of these lawyers to talk to me in this on my channel. So we'll see what happens. So speeding ticket వచ్చి మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకుంటే, even if there was no criminal case, that they are branding you as a criminal and then they're terminating you as a student. Just a couple of points అండి. I don't want to get too much political in this one. నేను ఈ దేశానికి F1లో వచ్చాను. Pretty soon H1కి మారాను. And then గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది, తర్వాత సిటిజన్ అయ్యాను. I know the path. Luckily for me, నేను ఎంత స్ట్రెస్, I mean, I didn't go through the kind of stress most of the current day students or even the 20 years ago వచ్చిన students faces a stress నేనైతే ఫీల్ అవ్వలేదు. Now that నేను ప్రొఫెసర్ అయ్యాను and I see students struggle like this, uh, ఎక్కడో ఒక ఐ థింక్ ఏబిఎన్ టీవీలోనే చెప్పాను అనుకుంటా, బాధేస్తుంది. ఎస్ ఇట్ ఈస్. అదే హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని వాళ్ళు కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు వీడియో. But that is even before all these things. It's just a long struggle. దాని గురించే I used to say, oh my God, 15 years, 20 years uncertainty. ఇంతలోకి పిల్లలు 18 దాటిపోతారు, వాళ్ళు ఇండియాలో పుట్టుంటారు, ఇక్కడ వెళ్ళిపోవాలి ఇలాంటిది. Now on top of that, we have a demagogue president, makes everybody's lives miserable. So far, this is up. ఇది legal, illegal, whatever it is. If you are not a US citizen, it is affecting you a lot. I don't know how long before they're going to come out of the citizens. It's not far fetched to be worrying about it, especially ఈ వారమే చెప్పాడు సిటిజన్స్ కూడా ఎల్ సాల్వడార్ ప్రెజెన్స్కి తీసుకెళ్తారు. ఇది చూస్తున్న తెలుగు వారికి, వారి ఫ్యామిలీస్కి నేను నా వ్యక్తిగతంగా సపోర్ట్ అండ్ సాలిడారిటీ ప్రకటించగలుగుతున్నాను. మాట సాయం ఇప్పుడైతే చేయగలుగుతున్నాను. ఎందుకంటే మౌనంగా ఉండాల్సిన సమయం కాదు ఇది. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అప్. అండ్ ఐ చోజ్ టు స్పీక్ అప్. మాట్లాడదామని, ఫోర్స్ఫుల్గా మాట్లాడదామని ఈ వేదిక సృష్టించాను. వై ఆమ్ ఐ టేకింగ్ ద రిస్క్? ఇట్స్ ఎ లెజిటిమేట్ క్వశ్చన్. ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ మై సెల్ఫ్ టు. దిస్ ఈజ్ హాలోకాస్ట్ మెమోరియల్ డే ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఒక పోయం లాగా ఎంకరేజ్ చేసి ఉంటుంది ఇది బాస్టన్లో. First they came for the communists and I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unions and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came out for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me and there was no one left to speak out for me. And this is where the citizenry of United States, American citizens, have a duty, solemn duty to speak out, which is why I am speaking out. నేను ఇదే వేదిక మీద వారం ప్రతి శనివారం నాడు అమెరికా ఈస్ట్ కోస్ట్ సమయం 10:30 గంటలకు, ఉదయం 10:30 గంటలకి, 11 గంటలకు మారుద్దాం అనుకుంటున్నాను. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తానండి. ఆ తర్వాత వీక్లో డ్యూరింగ్ ద వీక్ కొన్ని వీడియోస్ పెడతా ఉంటాను ఇలాగే. సో యూ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్. You can silently listen, watch, or you can participate anonymously. Please join me on my weekly live shows, uh, either as a participant or a silent watcher. Anyway, Mark sir, thank you very much.